So in the week full, we'll work on your dominating triggers, dominating patterns, and keep releasing it. ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே ரெக்கரிங்கா இருக்கு. So for you, the dominating patterns would be related to your relationships, right, and health probably. இல்லையா? So Yes. write down anything and everything, or a matter of self-esteem. இல்லையா? So write down anything and everything. Uh, right from your childhood days. So recall, right from my childhood, uh, what were my predominant health related problems, or how did I feel about myself? Self esteem related issues and relationship issues. Friends ஓட நடந்த சண்டையா இருக்கலாம், ரொம்ப சின்ன வயசுல ஒரு டாய்க்காக சண்டை போட்டதா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி எது whatever comes into your mind, Okay. you can start writing that. Hello Rohini and Priya ma'am. So we'll be working on the dominating triggers over first 15 minutes. Then we'll start with the forgiveness meditation. Uh, so for Rohini, I believe it is more to do with your self relationships. Ilya. So write any triggers that come up from your childhood till now related to your self-esteem, related to your relationship issues. And if you're looking for good opportunities, apana, in that case, whenever you felt you lacked good opportunities, childhood landa ipa varaikum enna memories vartho ellame start writing. No, whatever you felt did not go right, whatever made you feel bad. So Priya ma'am, I specifically want you to work on money related triggers and self-esteem related issues, plus relationships. So whatever has upset you in the past, right from your childhood, something related to your self-esteem, self-confidence, பணம் ரிலேட்டடா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ரிலேட்டடா. ஸோ என்னெல்லாம் உங்களுக்கு பேட் மெமரிஸ் வருதோ, வாட் எவர் மேட் யூ ஃபீல் நாட் வெரி குட், யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் தட்.
Is it done? Few more questions. Rohini? Priya ma'am. Rohini? Okay. இல்ல finish பண்ணிட்டு சொல்லு. சரிக்கா. 4 more minutes. Until we do this, then we get started with the forgiveness meditation. So we are getting started with the abundance week. Okay. Okay. முடிச்சாச்சா? Yes, ma'am.
சரி. என்ன வந்தது? எல்லா small small incidents are uh, which are still haunting me. சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து. Childhood life, yeah. ஓகே. And those are the basic reasons for me being underconfident and forming a pattern in my life. So, பேட்டர்ன் மட்டும் என்னன்னு சொல்லுங்க. not fear of being replaced, fear of being left out. மெயினா இது ரெண்டு தான். So you seem to have manifested it actually, இல்ல? கைண்ட் ஆஃப். ஆனா இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கிறதெல்லாம் அப்படிதான். Right from your childhood. யா. இல்ல, it makes absolute sense to me. I'm not sure if you are able to see it. பட் ஐம் நாட் டெலிபரேட்லி டூயிங், ரைட்? அதுதான் சொல்றேன். இது எதுவுமே நம்ம டெலிபரேட்டா பண்றது கிடையாது. ஓகே. You notice the pattern. You know that the pattern is there. யா. Okay, now, okay, this is for Anusha. இது வேற யாருக்கு அப்ளை ஆகுதோ you can apply it. Okay. So Anusha has a pattern wherein she feels there's repeated events or incidents in her life where she feels she's left out. She might be replaced. அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கு. Okay, this has been since her childhood. Okay. இப்போ Anusha, step 1. Check if what was the first time you felt? Ask yourself, when was the first time you felt this way? So give me an answer. When was the first time you felt this way? When my cousins are being treated differently and I am treated differently at home. Okay, when அதான், can you recall the first time? What age were you? Yeah, என்ன? about when I was first standard or something. Fantastic. இப்போ was that the first time or இப்போ to check? Do you think it is inherited from a past life? Maybe past life, because அவங்க என் behavior விட I'm trying to fit in, but nobody is including me even now. So maybe from past life, yeah, like you said. Okay, you feel it might be a past life இது. Okay. How would you want, I mean, if this pattern is broken, how would you feel? அதை எழுதுங்க. அதை Okay. எழுதுங்க. I want you to write. I'll work with Rohini now. சொல்லு Rohini. What is the dominant thing? எல்லாமே இந்த 3 ரிலேஷன்ஷிப், ஐ மீன் 3 ஏரியாஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா, டியூ டு ஆங்கர், ஈகோ, ஃபியர் ஆஃப் கெட்டிங் ஃபெயிலியர், ஃபியர் ஆஃப் கெட்டிங் ஃபெயில்டு. உன்கிட்ட பழகின வரைக்கும் அந்த ஈகோ ஆஸ்பெக்டோ ஆங்கர் ஆஸ்பெக்டோ நான் பெரிய லெவல்ல பார்த்தது இல்லையே ரோஹினி. when did it start? இது எப்போனா, ஆல்மோஸ்ட் எல்லார்கிட்டயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேட்டீங்கன்னா, ரோஹினி வெரி ஜோவியல் பர்சன் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி குட் லேபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். when things get very closer, ரொம்ப க்ளோஸா போகும்போது, when I try to do so much, இது வந்து ரீசெண்ட் டேஸ்ல தான் ஐ எம் விட்னஸிங். கொஞ்சம் சின்ன வயசுலலாம் அதெல்லாம் புரியாது, ரொம்ப விளையாட்டா இருந்தது. இப்போ எல்லாம் புரியுது. ஸோ இது மெனி மெனி எப்போனா ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல இது நிறைய இருக்கும். மோஸ்ட்லி அட் ஹோம் இல்லை ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ், இந்த 2 இடத்துல தான் மேஜரா. அண்ட் வித் எய்தர் 1 or 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் I've noticed this, but not with everybody. So again, when was the first time you felt this or you noticed this? Or when do you recall you were responding out of anger and ego the first time ever? As a child, as a teenager? Um, early 20s. Early 20s was the first time you remember. So recall that incident and tell me, was it actually something you created or you inherited from a past life? Created. Fantastic. Okay. So if it had to be replaced, சொல்லு. இன்டென்ஷனலா இல்ல, அது எப்படியோ வந்தது. Right. ஏதோ டெண்டன்சி கிரியேட் ஆயிருக்கு. So if it has to be replaced, what would it look like? How will you feel? Or அதே இன்சிடென்ட்டை மைனஸ் த ஆங்கர் மைனஸ் த ஈகோ ரீக்ரியேட் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? This
பண்ணது எல்லாமே இந்நேரத்துக்கு சூப்பரா நல்லா பண்ணியிருந்த மாதிரி இருந்தது. Without regret, can you rewrite the story? இப்படி நம்ம பண்ணாம விட்டுட்டோமே அப்படின்னு ஒரு ரிக்ரெட் இல்லாம, can you recreate that story in your head? ஓகே, Minus the மீன்ஸ் டு anger, சே minus தட் the ego. ஓகே ஐ ஹேண்டில்ட் இட் இன் a good way so that இது நடந்தது ம் அப்படின்ற மாதிரி. ம் ஓகே. ம் Do it now. Priya. என்ன டாமினண்டான விஷயம் கவனிச்சீங்க இப்ப எழுதினதுல? Period. இன்ஃபீரியாரிட்டி. சரி. அது ஆக்சுவலா எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருந்தது இல்லை. பட் ஏதாவது எல்லாம் சின்னதுல இருந்தே வந்து ஏதாவது இருக்கும்போது மை மதர் யூஸ் டு டெல், என்ன சொன்னாங்க, உனக்கு இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு, இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ், அதனால தான் இப்படி இப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பான். அது ஒரு டைமுக்கு அப்புறமா பட் வாட் வுட் யூ டூ? நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணா உங்களுக்கு இன்ஃபீரியாரிட்டி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அம்மா? அது கேக்குறேன். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் லைக் சண்டை வரும் இல்லையா, எனக்கும் தள்ளிக்கும் நார்மல் சண்டை ஏதாவது இல்லை ஏதாவது சொல்லும்போது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, கம்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அவனுக்கு மட்டும் அப்படி பண்றீங்க அப்படின்ட்டு. சின்ன சின்ன விஷயத்துல இருந்தே அது எப்பவுமே அது வந்து சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு அது நான் அதை வந்து சீரியஸா எடுத்துனது கிடையாது. பட் ஒரு டைமுக்கு அப்புறமா மேபி ஈவன் ஒர்க் ஃபார் ஒரு 22-23 அந்த ஏஜ்ல தான் எனக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப எனக்கு தெரியாமலே அதை நான் அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டேனோ அப்படின்றது இப்ப ரியலைஸ் பண்றேன். என்னது அடாப்ட் பண்ணீங்க? அது சொல்றது நானே வந்து எனக்கு அப்படி கிடையாது, பட் சொல்லி சொல்லி நானே அதை எடுத்துக்கிட்டேனோ அப்படின்னு. Okay, so you consciously stopped thinking that way when you were around 22 or 23. அதுக்கப்புறமா பண்ணது எல்லாமே ரிசல்ட் தானோ இப்ப நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுன்றது எனக்கு இப்ப தோணுது. பட் ஐ ரியலைஸ் இட் தப்பு அப்படின்றது புரிஞ்சிருக்கேன். எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்ன்றதும் இப்ப எனக்கு தெரியும். பட் அது யோசிக்கும் போது when you ask me to recall அப்படின்னும் போது எனக்கு அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் வருது. What was a dominant emotion inferior feel பண்ணும்போது? ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். Give it a label. அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுங்க. கஷ்டம் அது ரொம்ப ஜெனரிக்கா இருக்கு இல்லையா? ஸ்பெசிஃபிக்கா, லைக் ஐ டிட் நாட் ஃபீல் சப்போர்ட்டட், ஐ டிட் நாட் ஃபீல் லவ்ட், ஐ டிட் நாட் ஃபீல் கேர் ஃபார், ஐ ஃபெல்ட் லெஃப்ட் அவுட், ஐ ஃபெல்ட் அலோன், இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு பேர் கொடுங்க. I did not feel secure enough. I did not feel safe. What would you feel when you were told that you behaved in a comparing way? அவங்க அவங்க உங்களை இன்ஃபீரியாரிட்டி உனக்கு இருக்குன்னு லேபிள் பண்ணது was not you yourself. Your mother told you that. But what did you feel? புரிஞ்சுக்கலையோ, நான் சொல்றத சொன்னா கரெக்டா புரிஞ்சுக்கலையோ. ஈவன் இப்ப கூட ஐ யூஸ் டு ஃபீல் வாட் எவர் ஐ டோல்ட் யூ. நீங்க முதல்ல செஷன்ஸ் வச்சு அந்த ட்ரைப் சொல்லும்போது சொன்னீங்க, லைக் நம்ம சொல்றது தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் ஹவ் யூ ட்ரை டு மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் லைக் கத்தி ஒரு கமோஷன் கிரியேட் பண்ணி யூ ட்ரை டு மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அது வந்து ரொம்ப மெச்சர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். So you have felt largely misunderstood. Yeah, exactly. இப்ப இருக்கிற இஷ்யூஸ் கூட நான் வந்து நல்ல ஒரு சென்ஸ்ல சொல்லும்போது கூட they used to take it in the other way தான். நான் சொல்றத வந்து ஈவன் இப்பெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப பொறுமையா தான் சொல்லுவேன். இருக்கிற இஷ்யூஸ் இந்த சொல்யூஷன்ஸ் கூட நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க, எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்கும், they take it in the other way தான். getting annoyed, கோவமா பண்றா, they don't feel like
நான் வந்து ஜென்யூனா தான் சொல்றா, அவ சொல்றது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, நத்திங் ராங் அப்படின்ற மாதிரி they are not understanding, the misunderstand பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு. ஓகே. Now I have stopped explaining myself to them. So when was the first time you remember feeling this way? ஆக்சுவலா வந்து அது இந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து ரிப்பீட்டேட்டிவா வந்துட்டு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்தது வந்து மேபி ஒரு 10 இயர்ஸ் பேக் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அதுக்கப்புறமா நானே வந்து ஓகே அது தப்பு போல இருக்கு, நானா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு போனேன். நம்ம கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பி ஏதாவது இன்சிடென்ட் வரும்போது அகெயின் அந்த தாட் வரும். திருப்பி ஓகே இல்ல they are not thinking like that, அவங்க கரெக்டா தான் யோசிக்கிறாங்க, நான் தான் தப்பு பண்றேன். என்னையே they make me believe இந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குன்னு how my mother made me believe மாதிரி இந்த இதுவுமே அப்படிதான். நீ தான் கோவப்படுற, நீ தான் இது பண்ற அப்படின்றதே வந்து எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் ஏதாவது இஷ்யூ வரும்போது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அது ஓகே நான் தான் தப்பு போல இருக்கு, நான் ட்ரை டு கரெக்ட் மை செல்ஃப். திருப்பியும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது திருப்பி ஒரு இஷ்யூ வரும். ஸோ இஷ்யூ திருப்பி திருப்பி வரச்சு அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து அதோட இன்டென்சிட்டி வந்து பெருசாயிட்டே இருக்கும். அது Okay. பெருசாய் தான் இப்ப வந்து ரொம்ப பெருசா வந்து இருக்கு. Okay, in that case, recall all the incidents childhood la irundhu ipo varaikkum. Okay, wherever you felt misunderstood. And ask yourself, what is the lesson I need to learn out of these repeated patterns? ஏன்னா அங்க ஏதோ ஒரு லெசன் டு பி லேர்ன்ட் இருக்கு, நீங்க அது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சு அதை நீங்க அப்ளை பண்ண முடியாதனால the same pattern is repeating. So patterns நீங்க பிரேக் பண்ணணும்னா ask yourself, because as I told you, it's in your soul contract. இந்த லெசன் நான் கத்துக்கிறேன்னு நீங்க உங்க கான்ட்ராக்ட்ல சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கீங்க. ஸோ till you learn that, ஒரே மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும். ஒரு தடவை இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும் till at one point in time it will become so intense that you are forced to learn it. ஸோ அதுக்கு நீங்களாவே ப்ரோஆக்டிவா இது என்ன பேட்டர்ன், ஓகே இந்த பேட்டர்னுக்கு நான் என்ன லெசன் கத்துக்கணும்னு நீங்க கொஞ்சம் ஓப்பனா அக்செப்டிங்கா அக்னாலஜிங்கா இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு see for yourself, ஏதோ ஒன்று நம்ம சைட்ல இருக்கு which is not totally aligned. அப்ப அந்த அலைன் பண்ண வேண்டிய அந்த லெசன் என்னன்னு இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபிகர் இட் அவுட், இந்த பேட்டர்ன் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு திங்க் அண்ட் டெல் மீ நாளைக்கு வரும்போது. ஓகே, எனக்கு 1 செகண்ட் கொடுங்க, நான் ஒரு நிமிஷம் பையனை கூப்பிட்டுன்னு வரதுக்கு ரிமைண்டர் மட்டும் போட்டுட்டு வரேன். கிவ் மீ 1 மொமெண்ட். ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஓகே, ஸோ if you felt it is something you've created, then ரோஹிணிக்கு கொடுத்த டெக்னிக் தான். What would it be if it were without it? That is how you heal that. இப்போ அனுஷா related, where it felt it's karmic, it is past life, you work it out through forgiveness and gratitude. இப்போ உங்க கேஸ்ல it looks like understanding your lesson to be learned. Even for all of us actually, இப்போ இது என்ன pattern created or past life ஓ, there are two ways to explore it. One, is it part of your soul agreement for your growth, or is it a karmic debt? So இப்போ நீங்க மென்ஷன் பண்ணது for Priya ma'am, it looks like it's a lesson to be learnt, because ஒரே மாதிரியான ஈவெண்ட்ஸ் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆகுது அண்ட் ஒரே மாதிரியான இமோஷன்ஸ் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் எவ்ரி டைம். ஸோ ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப்,
எழுத ஆரம்பிங்க. இப்ப நான் கேட்க கேட்க எழுத ஆரம்பிங்க. வாட் இஸ் த லெசன் ஐ நீட் டு லேர்ன் அவுட் ஆஃப் திஸ்? So Rohini, what is the lesson you need to learn out of this? So Anusha, explore this. Is it a lesson to be learned, or is it a karmic debt that you're trying to resolve? What do you think? Don't go by your previous Akashic readings. You tell me what you feel. Karmic debt, and I also think lesson because it is affecting my future decisions also. எங்க karmic debt, எங்க lesson learned? Which part of it is a karmic debt? The things related to your husband is a karmic debt. That's what you Yeah, think? yeah, that is 100% I feel karmic debt. And the things where I still have control, but I'm not able to do because of my thinking. I think that is something I need to learn a lesson. Okay. So, okay. Tell me no. Achhi, வளர்றேன். Let me know what is a lesson to be learned. First, அந்த என்ன lesson learnedங்கிறத access பண்ணுங்க. You will be able to come with the answer. You will be able to come up with the answer. அது ரொம்ப ஈஸி அது. You just have to ask yourself, what is it that I need to learn? இல்ல கொஞ்சம் settle down ஆகணும்னா you can just sit, place your palms on your heart, close your eyes, ground yourself and ask, what is it that I need to learn? If you want to verify if the lesson learned that you come up with is the actual one, tarot பார்க்கலாம் டக்கு டக்குன்னு. Whoever is ready, let me know. செக் பண்ணுமா? சொல்லுங்க மேம். ரிலேஷன்ஷிப் You want to see tarot for your for relationship guidance. எல்லாருக்கும் வேணுமா?
So put your question in, like உங்க question என்னவோ become very clear with that while I draw the card. Okay. So this is what you are going through. You're trying to transform yourself. You're trying to change, make things better for you. So கழுதையா இருந்தது சிங்கமா மாற ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு. Can you see this card? You can see a camel. கீழே கருப்பு கலர்ல ஒரு கேமல் இருக்கு. அதுக்கு மேல ஒரு சிங்கம் இருக்கு. அந்த சிங்கத்தோட வாயில இருந்து, அந்த சிங்கத்தோட டம்மில இருந்து there's this lad. So you're trying to overcome your karmic bonds. You're trying to transform yourself. You're trying to prepare. So this is the state you are in. You want to change things. You want things to get better. You're going through serious transformation that is going to be very positive. Okay, but the other person with for whom you seek advice, they are in serious need of healing. They need to be understood, they need to be healed. நீங்க fast forwardல போயின்னு இருக்கீங்க, but they are stuck in the past. They are stuck with their own stuff. They need that understanding, love, healing. So you are on a different track, but they are on an entirely different track. ஓகே, உங்களோட இந்த மைண்ட் செட்டோட இது இவங்களுக்கு தேவைங்கிறத புரியாம இஃப் யூ கோ ஆன் டாக்கிங் டு தெம், திஸ் இஸ் வாட் யூ வில் ஹேவ், ஃபைட்டிங். Can you see this? This person is in an armor. Yeah. Can you see this? சண்டைக்கு ரெடியா இருக்காங்க. கார்டு பேரே ஃபைட்டிங் தான். Because you are in the transformation mode, if you're not going to allow the other person to heal, what will result is fighting. டிஷும் நடந்து காரியம் கெட்டு போகுமே தவிர it is not going to help you build your relationship. So understand that you are on a different journey, the other person is on a different journey, and சண்டை போடுறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள், ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கான சந்தர்ப்பங்கள் வந்ததுன்னா try to avoid it cautiously, முடிஞ்ச வரைக்கும். என்னடாச்சு? இந்த வெயில்ல யாராவது விளையாடுவாளா? விளையாடக்கூடாதுடா, உடம்பு வந்துடும். சரிடா, நான் என்னடா பண்ணேன்? ஓகே, ஸோ நீங்க இப்போ உங்களோட கோர்ஸையும் தி பர்சன் ஆன் தி அதர் எண்ட் அவங்களோட கோர்ஸையும்
கோர்ஸா என்ன ஜேர்னியையும் கம்பேர் பண்ணி அதை வச்சு if you're trying to see them, it's not working out. You have to see them in a whole different light. They need healing. They are in a very bad space. They need healing. இந்த கரண்ட் ஆட்டிடியூடோட நீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ரிலேஷன்ஷிப் will break. Does this make sense? ரியல் How டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இருக்குக்கா. how to heal? அடுத்த கேள்வி. Exactly. Okay. My intuition is working. By helping them build their confidence. By helping them look within. By helping them build their confidence. What is lacking there is a power, the willpower. Powerlessness இருக்கு அவங்க கிட்ட. So how you can help them is by surrendering to the universe and contribute to building their self-esteem. That is how you can heal them. By being a little more creative with them, by helping them heal in terms of their self-esteem. I'm not sure if that answered, if your question is answered. புரிஞ்சுதா? பிரியா மேம் புரிஞ்சுதா? ஏன்னா அடிபட்டிருக்காங்க பாவம். They need to be healed. ஹலோ. மாடர்ன் ஸ்கூல் பரிதாபங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு. மாடர்ன் ஸ்கூல் தானே? ஆமா ஆமா, 2 பேருமே மாடல். இதோ விளையாட விடலன்னு ஒண்ணு வந்து இப்ப ரகலை பண்ணிட்டு போச்சு. ஹலோ, which class? Hi. UKG A section. Super. ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ, இவன் சத்தம் போட்டு போனால எங்க போனான்னு தெரியல. கிளம்பி போயிட்டான் ஸ்கூலுக்கு திரும்பி. ரைட்டு. சரி, ஸோ இன்னைக்கு ட்ரிகர் ரிலீஸ் என்ன பண்ணணும் புரிஞ்சுதா? ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். சரி, பிரியா மேம் நீங்க கேட்டதுக்கு பதில் கிடைச்சதா? பதில் கிடைச்சது. பட்
ப்ராக்டிகாலிட்டி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். அது திருப்பி நம்மளுக்கு ட்ராமேட்டிக்கா இல்லாம எப்படி நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுன்றது they should understand. அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்கு வர வரைக்கும் அவங்களோட அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ட்ராமாவை கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் திருப்பி நம்ம திருப்பி அதனால சுச்சுவேஷன் திருப்பி வேர்ஸ் ஆகாம இருக்கிறது திருப்பி என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் இஷ்யூவே வந்து தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்றதுதான் இஷ்யூவே. Ma'am, இந்த ஹீல் பண்ண ட்ரை பண்றது. this is what you need to do. This is called receptivity. ஓகே. Oh, you are saying that you are not being understood, but are you able to create that energy of understanding for others? Are you receptive to the things around you? நீங்க ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்குறீங்க, but is that the truth's perspective? The card says you need receptivity. நீங்க receptive இல்லன்னு சொல்லுது. What you need to do is be receptive. So receptive na enna? To be able to understand what's going around you, to receive what is coming to you. இப்போ நீங்க I am not being understood னு சொல்றீங்க, right? But are you able to create that energy of understanding for others so that it comes back to you multiplied? The pattern பிரேக் பண்றது எப்படின்னா, இப்போ you know that இதுதான் இங்க missing factor னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. So you know this is not there in the equation. So how do you balance the equation? By creating it. இப்போ நம்ம கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் எழுதும்போது இம்பேலன்ஸ்டாக இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 ஆட் பண்ணுவோம் தெரியுமா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில், டு பேலன்ஸ் இட். அந்த மாதிரி இட்ஸ் நாட் தேர், ஏதோ குறையுது. யூ ஐடென்டிஃபைட் வாட் இட் இஸ். ஸோ கேன் யூ பேலன்ஸ் த ஈக்குவேஷன் பை கிரியேட்டிங் தட் எனர்ஜி? ஹாவ் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பீப்புள் ஹூ ஆர் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ? ஆர் யூ ஏபிள் டு ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க, உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Can you send radiate energy of understanding for them so that they also understand you? Somewhere நீங்க ஒரு ஷெல்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. நீங்க சொல்றத அந்த விஷுவல்ஸ் எனக்கு கைடன்ஸ் எப்படி வருதுன்னா, you are in a shell. You are, I mean, உங்களோட இன்செக்யூரிட்டிஸ், உங்களோட ஃபியர், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்ஸ் வெரி இன்டென்ஸ். அதனால யூ ஆர் இன் அ ஷெல். பட் அதை தாண்டி ஆர் யூ ஏபிள் டு ரைஸ் பிகர் than that and மூவ் அஹெட் வித் திங்ஸ்? அது உங்க கையில தான் இருக்கு. உங்களால அதை பண்ண முடியுதா அப்படிங்கறதா விஷயம். நான் சொல்ற விஷயத்த allow it to sink into your mind and then tell me. Hello, என்னாச்சு? வெரி குட். விளையாடியாச்சா? சந்தோஷமா? சரி வா, சரி சாயங்காலம் விளையாடிக்கலாம். How was the day? எப்படி எழுதின? அப்படி எழுதிட்டியா? நீ எழுத போதில்லன்னு நினைச்சோம் நானும் அப்பாவும். ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் நிறைய பண்ணேன். தெரிஞ்சுட்டே பண்ணியாடா? எனக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியாது, அதனாலதான். ஆன்சர் தெரியும், ஆனால் ஸ்பெல்லிங் தெரியாது. நெலிந்துக்கு பதிலா நலைந்து அப்படின்னு எழுதினே, அதுவா? இல்ல, நெலிந்து தான் எழுதுறேன். சரி, செஷன் முடிக்க போறேன், முடிச்சுட்டு வரட்டுமா? ஓகே. அப்பா எங்க? அப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போயிருக்கான். ஓகே. ரோஹிணி ஆண்டி, ரம்யா சித்தி ஃப்ரெண்டு ரோஹிணி சித்தி ஹை சொன்னா. ஹாய். ஹலோ சார். ஹலோ சொல்றேன். ஹலோ. பயங்கர ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்களே சார். சொல்றான். நீ ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கியா? ஓகே, அப்புறம் கேட்சப் பண்ணலாம். பாய். ஹாய். ஸ்வாக்ல தேவையில்லாம சை.
எனக்கு ஆன்சர் தெரியும், ஸ்பெல்லிங் தப்பா எழுதிட்டேன். ஸ்பெல்லிங் தப்புன்னு தெரிஞ்சு அதான் எழுதினானா. என்னத்தடா பண்றது உன்னைய? அம்மா எனக்கு தமிழ் வராதுமா, என்னை படிக்க வைக்காத அப்படிங்கிறான். டேய் போடா, இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் பாக்குறேம்மா, என்னை படிக்க வேண்டாமா அப்படிங்கிறான். யாரும் கிரிக்கெட் பாய் தானா? இல்ல, அப்படி யாரும் இங்க பாக்குறதெல்லாம் இல்ல. அது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள இருக்கிற டிஸ்கஷன். எஸ், allow me to complete the session, don't barge in. Thank you. Right. ஸோ அதான் பிரியா மேம், எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, ஒரு எனர்ஜி மிஸ்ஸிங் உங்களோட இப்ப இருக்கிற லைஃப்ல. இட் இஸ் அ மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் யுவர் பாஸ்ட், பட் கிரியேட் அ ஃபியூச்சர் வேர் யூ கேன் டேக் தட் பவர் வித் இன் யூ டு மேனிஃபெஸ்ட் வாட் யூ வாண்ட். ஸோ இங்க என்ன மிஸ்ஸிங் இருக்கு, இது எனர்ஜி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு உங்களுக்கு, இஃப் தட்ஸ் இன்னர் காலிங், மனசுக்குள்ள அது தோணுதுன்னா, கிரியேட் தட் எனர்ஜி so that it comes back to you. நீங்க என்ன ரேடியேட் பண்றீங்களோ அதான் வரும். இப்ப இல்ல ஈக்குவேஷன்ல தெரிஞ்சு போச்சு, வேற யாரும் இஸ் நாட் கிவிங் யூ, வாட் யூ சென்ட் அவுட் வில் கம். So you want 2x understanding, start sending x understanding energy to other people. That is a good way to start creating that. Try பண்ணி பாருங்க, see how this will work for you. Allow this idea to sink in. இப்போ I want love. Okay, என்னோட லைஃப்ல டாமினன்ட் எமோஷன் இஸ் ஃபீலிங் அன்லவ்ட். அந்த ஃபைண்டிங் த ட்ரூ லவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜோன்லயே வந்து ஐ ஹாவ் மேட் அ லாட் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் இன் மை, என்னோட டெசிஷன் மேக்கிங் வுட் பி திஸ், வில் ஐ ஃபைண்ட் த லவ் தட் ஐம் லுக்கிங் ஃபார். இந்த பேசிஸ்ல தான் நிறைய டெசிஷன்ஸ் எடுத்திருப்பேன், கரியர் ரிலேட்டடா, ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ரிலேட்டடா. ஓகே, பட் இப்ப என்னாச்சு, ஐ ஹவ் ஆப்ரேட்டட் ஃப்ரம் அ ஸ்பேஸ் ஆஃப் வாண்ட், ஐ ஹவ் நாட் ஆப்ரேட்டட் ஃப்ரம் அ ஸ்பேஸ் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ என்ன நடந்தாலும் எனக்கு அந்த ஈக்குவேஷன்ல லவ் ஐ நீட் இஸ் நாட் தேர். ஓகே, ஸோ வாட் டிட் ஐ ஹாவ் டு டூ டு பிரேக் திஸ் பேட்டர்ன்னா, ஐ ஹேட் டு டூ சம்திங் டெலிபரேட்லி தட் கிரியேட்ஸ் தட் எனர்ஜி ஆஃப் லவ். ஸோ நான் என்ன பண்ணினேன், ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் லிசனிங் டு டாக்ஸ் where the subject of discussion is true love or experiencing true love, listening to stories where this was being spoken about. So அந்த எனர்ஜி என்னன்னு புரிய புரிய automatically the want or need went away. That is, I've done it two ways. One, through meditation I've imagined that I'm receiving true love from the divine. That visualization helped. The other thing was I listened to lot of stories where true love was spoken about. ஸோ அந்த கதை கேட்கும்போது தட் எனர்ஜி காட் இன்டர்னலைஸ்ட் இன் மீ. ஒரு கதை கேட்கும்போது யூ கைண்ட் ஆஃப் டிராவல் வித் த ஸ்டோரி, ரைட்? அந்த இமோஷன்ஸை யூ ஸ்டார்ட் ஃபீலிங், யூ ஸ்டார்ட் விஷுவலைசிங். ஸோ வென் இட் வாஸ் அபவுட் எக்ஸிபிட்டிங் ட்ரூ லவ், ஐ வாஸ் ஏபிள் டு இன்டர்னலைஸ் தட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ கிரியேட்டட் தட் எனர்ஜி ஆஃப் செல்ஃப் லவ் ஃபார் மீ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட் வாஸ் செல்ஃப் லவ் which got radiated and came back multiplied. ஸோ உங்களுக்கு என்ன இல்லைன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ, இஃப் யூ ஃபிகர்ட் இட் அவுட், தென் தட் இஸ் த எனர்ஜி யூ நீட் டு கான்சியஸ்லி கிரியேட் இன் யோர் லைஃப். இப்போ எனக்கு வந்து த்ரூ மெடிடேஷன் ஐ குட் கிரியேட் இட், த்ரூ ஸ்டோரி லிசனிங் ஐ குட் கெட் இட். வாட் இஸ் யோர் வே ஆஃப் கிரியேட்டிங் தட் எனர்ஜி? ஒருத்தருக்கும் ஒன்னொன்னு யூனிக்கா இருக்கும்ல. ஸோ மெடிடேஷன் இஸ் அ ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல். உங்களுக்கு என்ன லேக்கோ அது மெடிடேஷன்ல நீங்க ரிசீவ் ஆகிற மாதிரி விஜுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம். If it's support, receiving support. If it is love, receiving love. If it is care, receiving care. So meditation is a tool where you can எனர்ஜி ஃபார்ம்ல டிவைன் கிட்ட இருந்து நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும், என்ன லேக்குன்னு தோணுதோ அது டிவைன் கிட்ட இருந்து கிடைக்குதுங்கிற ஒரு விஷுவலைசேஷன் இஸ் வெரி குட் இனஃப் டு கிரியேட் தட் எனர்ஜி இன் யர் லைஃப். For me, listening to stories work. So what else does work for youங்கிறது நீங்க தான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும். இப்போ எனக்கு ஸ்டோரிஸ் ஒர்க் ஆச்சுங்கனால உங்களுக்கு ஸ்டோரிஸ் ஒர்க் ஆச்சா அப்படிங்க ஒர்க் ஆகுமான்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. So what can you do to create or feel that energy of understanding in your life? அதுதான்.
நான் சொல்றது புரியறதான்னு எனக்கு தெரியல, பட் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ பேலன்ஸ் த ஈக்குவேஷன். அசே அகைன் திருப்பி சொல்ற, ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ல இம்பேலன்ஸ்னா நம்ம ஒரு ஃபிகர் ஆட் பண்ணுவோம் டு பேலன்ஸ் இட். அந்த மாதிரி தான் இதுவும். என்ன மிஸ்ஸிங்கோ அந்த எனர்ஜியை நம்ம கிரியேட் பண்ணா அது பிசிக்கலி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிடும். நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணிட்டே போவீங்க கரெக்டா, டில் இட் கெட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பேலன்ஸ்ட். அந்த மாதிரி தான். டு ஐ மேக் சென்ஸ்? சரி, க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். ஆ ஒரு 2 minutes மட்டும். என்னது? ஒரு 2 minutes நான் வந்துடுறேன். ஷூர். பொண்ணு பிக் பண்ணதுக்கு அரேஞ்ச். யா யா யா. ரிஷி கேக்குதா? Why don't you take a deep breath in, breathe out and relax. I want you to stay with the music for another 30 seconds to help your body and mind relax. Take a deep breath in. As you breathe out with a ha sound and relax. Bring to your mind something that you have not been able to forgive for a long time. Forgiving yourself and others is a process that brings you into a state of awareness and well-being, compassion and harmony with the universe. So, it is a good practice to forgive and let go, because holding on to it will block your abundance. Become very clear with the memory or the people that is not allowing you to move on. Every material and immaterial memory that you wish to let go through forgiveness, allow all of that to come to your conscious mind one by one. Take a deep breath in and relax. Your thoughts, beliefs, patterns, they're all part of the sea of awareness. Imagine as if you are in
in the middle of a sea. This is the sea of awareness. And see each of these thoughts, beliefs, and patterns that you're not able to forgive, the people that you're not able to forgive, the memory that keeps tormenting you, to just come. Notice how when these beliefs or thoughts come to your conscious mind, you're probably getting very angry or overwhelmed. And see how your breath feels very hard when you're angry or overwhelmed. But right now, as you continue focusing on your breath, you can see that you're becoming calmer, you're sinking deeper into calmness. And observe how beautifully with each inhale and exhale, your body is softening with every breath. Forgiveness is like expanding your inner capacity. It is widening of your heart, your spirit, your whole being. If you are still dwelling in the past where someone hurt you, become aware once again of this unpleasant situation. Situation is long over, it got over long time ago, but your mind, like a turbine, is constantly processing this for you. And every time this memory comes to your conscious mind, it disturbs you. As you feel these unpleasant thoughts and feelings, continue to focus on your breath and allow all the emotions that are coming into you to just flow. Imagine that you are in deep waters of the sea. This is the sea of awareness. And I want you to see colorful fish swimming around you. And on the fins of these fish, you notice labels, words, images, or names that represent what you wish to let go. Perhaps it is a person, perhaps it is their behavior, perhaps it is yourself. Just observe the fish, the labels on the fins, and just continue taking deep breaths in. Just observe, do not resist. And notice these labels floating gently with the fish.
to intensify the experience. Just observe it. Continue focusing on your breath as you observe these labels floating gently with the fish. See how you, the observer, I want you to imagine and see how the observer is different from the fish, and how the labels are different from you, the observer. See how whatever you've experienced is different from the real you because you're able to just watch. And see how beautifully you're able to understand that whatever the other person's behavior was is totally concerned with their belief systems, their thought patterns, and their mindset. It has nothing to do with you. You need not create that guilt for yourself. When you're ready, strip off the labels from the fins of the fish. And notice how by just focusing on your breath, you can notice that slowly these labels are going away. The fish is gently going away from you. It's probably disappearing into the deep sea ocean. And as you can become calmer and calmer, focusing on your breath, you can see it slowly goes away. It's not there anymore around you.
I have the courage to forgive you. I forgive you. I wish you well. I'm aware of the other side of the coin, but I commit to live blissfully aware and happily. I commit to myself an expansion of my whole being. From now on, I choose people who uplift with me, with whom I can grow and learn and share amazing life experiences. I am an infinite being. Thank you. Thank you. Thank you. Feel the gratitude that is assisting your healing. You're still in the sea of awareness and become aware of your thoughts, images, and sensations in your body right now. Don't attach, just observe. And now ask yourself, what do I feel about the person who has hurt me? Are there any thoughts of revenge? Sometimes when we think we are forgiven, there might be sneaky thoughts of revenge and judgment. If you can truly forgive someone, there can be no thoughts of judgment or revenge. Probably it's more about something that we expect in return or something we wish were a certain way. If you still feel thoughts of judgment or revenge or anger towards someone who has truly hurt you, ask yourself this question. How can I truly forgive this person who has hurt me? Why do I need to pay him or her back for hurting me? How will I feel deep in my heart, spirit, and soul after taking revenge? If I choose to forgive, how will I feel deep in my heart, spirit, and soul after I forgive him or her? And now observe how your body responds to forgiveness. With every moment, embrace all the answers that you're getting. Just tell this to yourself. I release all judgments, expectations, and hurt towards the person who hurt me. I'm grateful to realize the much bigger picture. I open the space up in my body to love, to peace, to joy. Thank you, universe.
continue to swim in the sea of awareness. And now that you have let go of this baggage, see that you're breathing in and out much more peacefully. And whatever comes into your mind, just observe it and embrace it. Remember, all of us make mistakes. It's human to make mistakes. And now, let us show this understanding on yourself as well. Ask yourself if there's something that you need to forgive yourself for. Ask, what do I need to forgive myself for? Breathe in and relax. Is there any guilt, shame, or criticism that you have towards yourself? Whatever comes into your mind, I want you to realize that you did what you knew. You did your best at that point in time with whatever you knew, with whatever maturity you had. Nobody knows how one's life path is going to unfold. But you can now revisit that journey without your limiting thoughts and beliefs. You can let go and forgive yourself. All those thoughts, all those feelings, memories that are holding you back, keeping you bonded and tied down, because you're worthy of love, care, and appreciation. You can do this by giving this energy of understanding to yourself. For every mistake I have made, I have learned to release anger and resentment from my whole being. I'm open to understanding, compassion, love, and kindness. I let go of my past and open up my body, my mind, my heart, and soul for peace, compassion, love, and kindness. I go with the flow of my life path. I love and accept myself unconditionally and completely. I am free now. I am free now. And see that you're still swimming in the sea of awareness. And you're floating on your back with lightness and peace. Gently bring your awareness back to this room. You may come back. Come back. How is it? பண்ண முடிஞ்சதா? Were you able to let go? இல்லையா? காசி போன மாதிரி இருக்குப்பா. அப்ப நான் ரிப்பீட் பண்ணோன்னு அர்த்தம். சரி, நாளைக்கு அப்ப ரிப்பீட் பண்ணிரும். ஆனா ரொம்ப கோவம் வருது. லைட்டா இருக்குக்கா. ஷோல்டர்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் இறங்குன மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப கோவம் வருது. எனக்காக்கா Anusha, what's written on your face? இல்ல மேம் நான் அந்த ட்ரிகர் ஏத்தினேனா so I'm still not able to come out of those things. That trigger. Yeah. Priya ma'am. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மாதிரி ஜோன் அவுட்டே ஆகல இதுல. இன்னைக்கு ஜோன் அவுட்டே ஆகல. குட் குட் குட். இதை வேணா நம்ம திருப்பி நாளைக்கு ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணி பார்ப்போம். இஃப் திஸ் இஸ் இன்டென்ஸ். இன்னும் மேபி ஐ கேன் மேக் இட் ஈவன் மோர் டீப்பர். இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்த்ல இதை நாளைக்கு பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா? நாளைக்கு ஒரு 11:10 11:15 இந்த மாதிரி
ஆ பார்க்கலாம். நான் இவங்க வந்துருக்காங்க. 11 o'clock கூட எனக்கு ஓகே தான். Is that okay for everybody? 11 works for me. எனக்கு 10 to 11 யோகா இருக்கு. I'll be back for 11:05, 11:10 ஆ நாங்க. யா 11க்கு ஓப்பன் பண்றேன் ரூமை. நீங்க எப்படியும் ஜாயின் பண்ணி எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அந்த டைம் ஆயிடும். ஸோ நீங்க ஒரு 11:10க்குள்ள வந்துட்டீங்க மீட்டிங்குள்ளனா அவ்வளோதான். நாட் அ ப்ராப்ளம். ஓகே சரியா? இப்போ we'll see tomorrow, preferably at 11 a.m. Yeah. We'll repeat this process. So the assignment is write everything that you need to let go of, that you need to forgive, and burn it out. Carry on with your trigger release. நம்ம இந்த செஷன்ஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ ட்ரிகர் ரிலீஸ் பண்றோமோ அவ்வளோ பெட்டர். ஓகேவா? ஓகே பார்ப்போம். தேங்க்யூ. பை பை. தேங்க்யூ. பை.